What's possible? I mean, what? They're supposed to live together. Yes, how is it possible to simultaneously they're attending to? Because I asked them to. Ah. Because otherwise, I don't know who it is that we're dealing with. If there's only one person there, with only one name. They're using different devices, just yes. Apparently. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balapa Girivardhari Gopi Jana Balapa Girivardhari Yashoda Nandana Taja Jana Ranjana Yashoda Nandana Taja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Taja Jana Ranjana Yashoda Nandana Taja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Om Vishnupat Paramahansa Parvacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Go Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapuram Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Disappearance anniversary of Srila Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. Disappearance anniversary of Srila Gadadhar Pandit Ki Jai. Samaveda Bhaktivinoda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. All this to pay Krishna state. Om Jnana Timaran. For those of you who have not yet identified yourselves in the chat section, please do that now. Те, кто из вас еще что-то не написал в чате, пожалуйста, сделайте это сейчас. Om Jnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trupyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 2. Just a second. Entitled Remembrance of Lord Krishna. Мы читаем из третьей песни Шримад Бхагаватам, главы 2, которая называется «Воспоминания о Господе Кришне». Text number 3. Текст номер 3. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Saha Саха Katam Катам Sevaya Севая Tasya Тася Kalena Калена Jarasam Джараса Gataha Гатаха Krishtaha Криштаха Vartam Макам Pratibruyat Пратибруят Bhartuhu Бхактуху Padam Падам Anusmaran Анусмаран Sakatan Sevayatasya Сакадам Севаятася Kalena Jarasangataha Калена Джарасангатаха Krishto Vartan Pratibruyat Виштовартам Пратибруят Bhartupada Vanusmaran Вартупада Панусмаран Sakatan Sevayatasya Сакадхам Севаятася Kalena Jarasangataha Калена Джарасангатаха Krishto Vartan Pratibruyat Виштовартам Пратибруят Bhartupada Vanusmaran Вартупада Панусмаран Sakatan
Sakatan Sevayatasya Sakadam Svayatasya Kalena Jarasangataha Kalena Jarasamgataha Krishto Vartan Pratibruyad Krishnavartam Pratibruyat Bhartupata Vanusmaran Bhartupada Vanusmaran Sakadam Sevayatasya Sakatan Sevayatasya Kalena Jarasamgataha Kalena Jarasangataha Krishnavartam Pratibruyat Krishto Vartan Pratibruyat Bhartupada Vanusmaran Bhartupada Vanusmaran Sakatan Sevayatasya Sakatan Sevayatasya Kalena Jarasangataha Krishno Vartan Pratibruyat Bhartupada Vanusmaran Saha Saha Uddhava Udava Katam Katam How Как Kak Sevaya Sevaya by such service By such service Посредством такого служения Средством такого служения Tasya Тася his Is Его его Kalena Калена in course of time In course of time В течение времени в течение времени. Jarasam Джарасам invalidity Invalidity Несостоятельность Несостоятельность. Gataha Гатага undergone Undergone Испытав Испытав. Krishnaha Кришна asked for Asked for Попросил Попросил. Vartam Бхактам message Message Послание Послание. Pratibruyat Пратибравят just to reply Just to reply Чтобы ответить Чтобы ответить. Bhartuhu Бхактуху of the Lord of the Lord Господа Gospada Padau Бхага his lotus feet His lotus feet Его лотосные стопы Его лотосные стопы. Anusmaran Анусмаран remembering Remembering Воспоминания Воспоминания. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады Uddhava thus served the Lord continuously from childhood, and in his old age that attitude of service never slackened. As soon as he was asked about the message of the Lord, he at once remembered all about him. Так с самого детства Удава непрерывно служил Господу и даже в старости продолжал служить Ему с неослабевающим рвением. И когда Видура попросил его рассказать о Господе, он сразу вспомнил обо всем, что было связано с Ним. So this is the advantage of giving children the opportunity to be absorbed in Krishna consciousness even in their childhood. И вот это вот одна из What don't you understand? то есть это такая замечательная возможность, вот, это одна из таких замечательных возможностей, если вы даете детям с раннего детства игрушки, они вот будут, смогут помнить Господа Кришну в течение всей своей жизни и даже в старости. Did you get that right? Not exactly. Should I say it again? Yeah. This is an example of, no, I don't remember what I said. Advantages. It's one of the advantages. The advantage of training a child in his childhood to be absorbed in Krishna consciousness, so that will carry with him his whole life. Да, это вот преимущество того, что если вы даете игрушки, если дети ваши заняты играми, игрушками, которые Господа Кришны связаны, то они будут получать возможность помнить о Кришне всю свою жизнь, даже в старости. Are you sure you got that right? Yeah. No. He says no. Did you say something about toys? Toys? I didn't say anything about toys. He said. Okay, let's try again. This is the advantage of giving a child the opportunity to be absorbed in Krishna consciousness. Это вот одна из преимуществ такого, что если вы даете детям возможность быть в сознании Кришны. Because then he will, how do you say it?
he will remember this throughout his whole life. И он, благодаря этому, он может помнить, ребенок будет помнить о Кришне, через всю свою жизнь он будет помнить о Кришне. Okay. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Transcendental service to the Lord is not mundane. Трансцендентное служение Господу не имеет ничего общего с материальной деятельностью. The service attitude of the devotee gradually increases and never becomes slackened. Преданный отдается служению со всевозвращающим рвением, и его усердие никогда не ослабевает. Generally, in old age, a person is allowed retirement from mundane service. В миру, когда человек состарится, ему обычно разрешают оставить службу и уйти на покой. But in the transcendental service of the Lord, there is no retirement at all. Для тех, кто поглощен трансцендентным служением Господу, не существует пенсионного возраста. On the contrary, the service attitude increases more and more with the progress of age. Напротив, с годами желание заниматься преданным служением становится все сильнее и сильнее. Obviously, Srila Prabhupada is speaking from his own experience. И очевидно, Прабхупада говорит здесь, исходя из своего собственного опыта. In the transcendental service, there is no satiation, and therefore there is no retirement. Преданным служением невозможно присытиться, и поэтому в нем не существует такого понятия, как уход на пенсию, на покой. Materially, when a man becomes tired by rendering service in his physical body, he is allowed retirement. But in the transcendental service, there is no feeling of fatigue because it is spiritual service and is not on the bodily plane. Когда человек занимается материальной деятельностью, когда человек, занимающийся материальной деятельностью, начинает чувствовать физическую усталость, он уходит на заслуженный отдых, на пенсию. Однако тот, кто занимается трансцендентным служением, не ведает усталости, так как его служение по своей природе духовно и не имеет отношения к материальному телу. Service on the bodily plane dwindles as the body grows older, but the spirit is never old, and therefore on the spiritual plane, the service is never tiresome. Когда тело человека, занятого материальным служением, стареет, он начинает работать меньше, но духовное служение никогда не вызывает усталости, поскольку дух не стареет. Srila Prabhupada said, devotees don't get older, they get younger. Прабхупада говорил, что преданные, они не становятся старше, они становятся моложе. And there's a verse in the Они не Bhagavatam. стареют, они молодеют. And there's a verse in the Bhagavatam. Есть стих Шримад Бхагаватам. Ayur harati vai punsam udyanastanichayana sao tasyarte yakshanotita uttama shloka vartaya. Both by its rising and setting, the sun decreases the duration of life of everyone. С каждым восходом и заходом солнца, солнце сокращает жизнь человека. Both by its rising and setting, the sun decreases the duration of life of everyone. Да, солнце сокращает продолжительность жизни каждого с каждым заходом и восходом. Except for one who is engaged in hearing and chanting the glories of the Lord. Но кроме тех, кто занят преданным служением, кто занят слушанием, повторением славы Господа. Of course, in one sense, the rising and setting sun don't decrease the duration of life of anyone. Но с какой-то стороны восходы и заходы солнца не сокращают продолжительность жизни никого. Because the soul is eternal. Потому что душа, она вечная. But because they think they're the body, therefore, it's decreasing the duration of their life. Но так как они думают, что они тела, поэтому заходы и восход солнца сокращают продолжительность их жизни. Uddhava undoubtedly became old. In other words, his body became old. Удава, несомненно, постарел. Uddhava undoubtedly became old. Translate that. Удава, несомненно, постарел. But that means his body became old. Но это значит, что его тело стало постарело. But that does not mean that his spirit became old. Но это не значит, что состарился и его дух. In other words, he this what? Well, this is like a book. Yeah, that's right. Дух, spirit. What's wrong? No, it's okay. So the spirit means that he, the soul,
is eternal. He never becomes old. Вот этот дух, значит, что он вечная душа, что он вечная душа никогда не стареет. Like when people ask, how old are you? Когда люди спрашивают, сколько вам лет, You can say with authority, I am eternal. и вы можете сказать очень авторитетно, что я вечен. His service attitude matured on the transcendental plane, and therefore, as soon as he was questioned by Vidura about Lord Krishna, he at once remembered his Lord by reference to the context and forgot himself on the physical plane. Все его служение проходило на трансцендентном уровне. Поэтому, когда Видура спросил его о Кришне, Удава тут же погрузился в воспоминания о Господе и перестал замечать окружающих. So this is the advantage of association with devotees. Это преимущество от общения с преданными. One devotee is reminding another devotee. Один преданный напоминает другому преданному. The first two regulative principles are to always remember Krishna and never forget him. И первые два главных регулирующих принципа – это всегда помнить о Кришне, никогда о нем не забывать. So that's possible if we always associate with devotees. И это возможно, если мы всегда находимся в общении с преданными. That is the sign of pure devotional service to the Lord, as will be explained later on. Lakshanan Bhakti Yogasya, etc. in Lord Kapila's instructions to his mother Devabhuti. Это отличительный признак чистого преданного служения Господу, о чем Господь Капила будет говорить в наставлениях своей матери Девабхути, Лакшанам, Бхакти, Йогася и так далее. Okay, that's the end of the purport. А на этом комментарий у нас заканчивается. Now we have a question by Ilapati Prabhu. Есть вопрос о Илапати Прабху. Let's speak into this thing. Usually, так, обычно мы удовлетворены, когда usually we're satisfied when we are satiated, yet in devotional service there is no satiation. Обычно мы получаем удовлетворение, когда мы насыщены, такие, знаете, присытились, чувствуем насыщение, но сказано, что в преданном служении нету, что невозможно присытиться преданным служением. How can we be satisfied in this condition, and how we can measure whether we should take a break? Как мы можем быть удовлетворены в таких условиях, и как мы можем измерить, как мы можем понять, стоит ли нам отдохнуть немножко? Yeah, well, you see, in one sense, in English, satisfied and satiated mean the same thing. В английском вот удовлетворение и вот такое насыщение, это в принципе одно и то же означает. But as far as I understand, what Srila Prabhupada means here is that when at some point in material life, by material things, we say, okay, fine, I'm okay. И насколько я понимаю, здесь Прабхупада говорит здесь как вот в какой-то момент в материальной жизни мы вот можем сказать, у нас приходит такое чувство, окей, нам вот хватит, окей, мне хорошо. And one becomes complacent, and what complacent means? Reluctant? No. Complacent? Ilapati Prabhu, help us out. What does complacent mean? Да, такой, самодовольный становится. It means like relaxed, sort of. Такой, расслабленный. But Prabhupada's point here is that in spiritual life, you never get to that point. Прабхупада говорит, что в духовной жизни вы никогда не достигнете такого момента. Because you always want to serve more and more and more and more. Потому что у вас всегда будет вот это желание служить больше, 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 больше. So Ilapati Prabhu's question is, Итак, вопрос Илапати Прабху. how can we be satisfied in this condition, and how can we measure whether we should take a break and rest?
Как мы можем быть удовлетворены вот в этих обстоятельствах, и как мы можем понять, стоит нам отдохнуть, немножко взять какой-то перерыв. I don't know what you mean by this condition, Я не знаю, что вы имеете в виду в этих условиях, but I presume you mean in materially conditioned life. и я предполагаю, что вы имеете в виду материально обусловленную жизнь. How can we measure whether we should take a break and rest? И как мы можем понять, стоит ли нам взять отдых, перерыв сделать? The thing is that there's a mistake that devotees often make, thinking that resting is something different from the service. И вот очень часто преданные делают такую ошибку, что они думают, что отдых – это что-то вот отличное от служения. That one thing is you have active service, and then on the other side you have rest. То есть, с одной стороны, у вас есть активное служение, а с другой стороны, у вас есть отдых. But that's a misunderstanding, Но это недопонимание. because the resting is part of the active service, Потому что отдых – это часть активного служения. in the sense that if you don't rest, you aren't going to be able to continue your active service. Если вы не отдыхаете, то вы не сможете продолжать свое активное служение. Regularly resting is essential to being steady in devotional service. То есть вот такой регулярный отдых – это помогает нам быть стабильным в нашем активном служении. In Bhagavad Gita, chapter 6, text 17, Бхагавад-гите 6.17 Krishna says, Yukta hara viharasya yukta chestasya karmasu, yukta swapna vibodhasya yogo bhavati dukkha. He who is regulated in his habits of eating, sleeping, working, and recreation Тот, кто умерен в еде, сне, труде и отдыхе, can mitigate all material pains by practicing the yoga system. может, занимаясь йогой, избавиться от всех материальных страданий. And the previous verse says that no one can be a yogi if he eats too much or eats too little, sleeps too much, or does not sleep enough. А в предыдущем стихе говорится, что человек никогда не станет йогом, если он ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или спит недостаточно. Mode of goodness means regulated. И качество благости значит урегулированная жизнь, отрегулированная. So therefore we need to schedule Поэтому, the rest that we need. поэтому нам нужно вот какой-то запланировать какой-то отдых, когда он нам необходим. Okay, now he says, I meant more that in devotional service there's no ultimate satisfaction, no victory in the short run. How can I understand deeply that I'm doing fine? То есть, так как я имею в виду, что так как в преданном служении мы не достигаем такого момента полного удовлетворения, как бы нет вот этого чувства, да, что я победил. Как мы можем понять глубже, что я нахожусь на правильном пути? There are lots of little victories. Every day is full of small victories. Ну да, хотя вы не достигаете, то есть у вас нет каких-то там больших побед, но каждый день вы достигаете каких-то маленьких достижений, побед. Such as, well, I made it to the morning program again. Например, так, я вот сегодня провел утреннюю программу снова. One more day and I've chanted my 16 rounds. Еще один день, и я вот повторил свои 16 кругов. One more day and I'm still following the 4 regular principles. Еще один день прошел, а я все еще следую 4 регулирующим принципам. Let's say studying Prabhupada's books. Скажем, вот изучение книг Шрилы Прабхупады. If you're not in the habit of studying Prabhupada's books, Если у вас нет привычки, не развили вот эту привычку изучать книги Шрилы Прабхупады, if you read just one verse and purport in Bhagavad Gita, если вы просто прочитаете один стих и комментарий из Бхагавад-гиты, that's a small victory. это уже маленькая победа. So all these little small victories add up to a life of victory. И вот такие вот, все вот эти маленькие победы, они составляют такую цельную победу в жизни, во всей жизни. You build on the small victories.
То есть вы строите свою жизнь из таких вот маленьких побед. So the victories get bigger and bigger. И поэтому конечная победа, она становится все больше и больше и больше. And we can judge at the end of each day. We can evaluate at the end of each day. И мы можем судить в конце каждого дня, оценивать. At the end of every day, we should be able to think. И в конце каждого, по такому признаку, что в конце каждого дня мы должны быть, у нас должны быть такие, мы должны думать таким образом. In spite of all the difficulties, Что несмотря на все сложности, what a wonderful day I just had in the service of Srila Prabhupada. какой замечательный день у меня был в служении Шрилы Прабхупады. And I can easily imagine having days just like this for the rest of my life. И я могу, I can easily imagine having days like this for the rest of my life. И я вот хотел бы, чтобы у меня каждый день был таким до конца моей жизни. But if at the end of the day, Но если в конце дня you're totally stressed, и вы в конце каждого дня вы полностью такой выжатый в стрессе находитесь. and you think, what a horrible day that was. И думаете, какой ужасный день был у меня сегодня. You're probably doing something wrong. Вы, возможно, скорее всего, вы делаете что-то не так. Then you need to analyze how you are executing your devotional service. Вам нужно проанализировать, как вы выполняете свое преданное служение. And then make an adjustment. И как-то отрегулировать. Every endeavor is covered by some fault. Каждое действие покрыто каким-то недостатком. Krishna says that in Bhagavad Gita, chapter 18, text 48. Кришна говорит это в Бхагавад-гите 18:48. So we will make mistakes. Мы будем делать ошибки. We will get off track. Мы будем сходить с пути, немножко отклоняться. We will have sometimes over endeavor. У нас будет, когда-то мы будем прикладывать чрезмерные усилия. So make an adjustment and keep going. Да, так просто сделайте корректировку и идите дальше. Нет проблем. No problem. Okay. Anybody else? Question or realization? Есть ли у кого-то еще вопросы, реализации? If so, you better very quickly write da. Если есть, то лучше вам побыстрее написать «да». Because if you don't answer quickly, we're going to go have breakfast. Потому что если вы быстро мне напишите «да», то мы пойдем кушать завтрак. Okay. Спасибо большое, Srila Prabhupada ki jai. Oh, wait a minute, we got a da here. Bhakta Valetti has a da. Окей, Бхакта Валерий, у него есть «да». You know, Bhakta Valetti, it's only 2 letters. Знаете, Бхакта Валерий, это всего 2 буквы. You need to learn to type those 2 letters faster. Вам нужно научиться вот эти 2 буквы напечатать быстрее. Okay. Okay, we're waiting for your question. Итак, мы ждем вашего вопроса. Что значит не станет йога? Не станет йогой? Значит, не установит связь с Кришной. What does it mean? Do not become yogi. Do not become a yogi. Does it mean he doesn't make a connection with Krishna? Yeah, точно. Да, точно, вы правильно говорите. Okay? Okay, спасибо большое, Шрила Прабхупада ки джай. Джай, Махари с вами ки джай. Гор
Bhakta Vrinda ki jai.